given. Study that question carefully. We have a galvanometer of resistance 25 ohms and it is shunted by 2.5 ohm wire. A part of the total current that flows through the galvanometer is given as. Here is a galvanometer and where the current is I and it is shunted like this. Yes, Ig is the current flowing through the galvanometer. You know that here it is equal to I minus Ig. What he says? What is the part of the total current flows through the galvanometer ಎಷ್ಟಿರುತ್ತೆ ಅಂತ ಕೇಳ್ತಾನೆ. ನಿಮಗೆ ಗೊತ್ತಿದೆ, when they are in parallel, this is equal to Igg is equal to I minus Ig into S ಅಂತ ಗೊತ್ತು. ಇವಾಗ ಏನು ಮಾಡಿ, just you simplify this. ಇವೆಲ್ಲ ನೀವೇನು ಗೊತ್ತಾ, ಬೋರ್ಡ್ ಎಕ್ಸಾಮ್ನಲ್ಲಿ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಕಲ್ತಿದ್ರೆ ನೀವು ಸ್ವಲ್ಪ ಫಾಸ್ಟ್ ಆಗಿರ್ತೀರಾ. Ig ಕಾಮನ್ ಫ್ಯಾಕ್ಟರ್ ತೆಗೆದ್ರೆ G plus S is equal to I into S. Now you look at the alternative. He is talking about I by I dot. So ಇಲ್ಲಿ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಜ್ಞಾಪಕ ಇರಬೇಕು. He is talking about the I and I not he is talking about. Okay, that is G plus S by G he wants. Therefore, this is equal to your I by Ig is equal to ಚೆನ್ನಾಗಿ ಜ್ಞಾಪಕ ಇರಬೇಕು. Okay, I by Ig is equal to your G plus S divided by S. Work out ಮಾಡಿ. G is equal to, what is the value of the G is equal to, it is 25 and plus 2.5. What is the value of the shunt? 2.5. Work out money. So this comes out to be 27.5 divided by 2.5. So this is equal to 1 time and this is equal to 11 times. Go till 11 by 1. Now you mark for the various alternatives given there. There he should have given the notations, but he has not given the notation. Part of the total current that flows through the galvanometer is the Ig you want. So what you have calculated is I by Ig. Now you calculate Ig by I. That comes out to be 1 by 11. So you mark for A. Your answer is A. Okay. You want current through the galvanometer. Okay, that you could have simplified here only. We have gone for a quite long number of, large number of steps we have gone for. Okay, next. This is a question number 33. Question number 32. Now 31 is over and it is equal to 32. An electron is projected with a uniform velocity along the axis of a current carrying long solenoid. Here is a current carrying long solenoid. This is a solenoid, long solenoid. So you are projecting an electron along this one. Remember, current carrying long solenoid. Which of the following is true? You mark for the answer as D is the answer for this question. The electron will continue to move with a uniform velocity along the axis of a solenoid. It moves with a uniform velocity along the axis of a solenoid. That's the answer for this question. Sir, you will come to know that this is a kind of the answer that's equal to V cross B. And you know that your F is equal to Q into VB sin theta. So in parallel move, the theta is equal to 0 and therefore force acting also is equal to 0 and therefore it continues to move parallel to the field direction. So answer for this alternative is D. Okay. Question number 33. The total charge induced in a conducting loop when it is moved in a magnetic field depends on. So you mark for the answer as C. Answer for this question is C. Answer is look. Total charge induced is given by the total rate of change of magnetic flux, initial magnetic flux, total change in the magnetic flux. Answer is according to Faraday's laws of electromagnetic induction, E is equal to minus of d phi by dt. And you know that this E is nothing but the V, it is equal to I into R.
that's equal to minus half d phi by dt. Your I is equal to dq by dt, that's equal to 1 by r into d phi by dt. Dt get cancelled. Therefore, it depends on the total change of magnetic flux. And therefore, answer is C for this one. Okay. For the question number 33, the answer is C. Now you come to the question number 34. A cylindrical bar magnet is rotated about its axis as shown in the figure. Okay. A cylindrical bar magnet is rotated as shown in the figure. A wire is connected from the axis and it is made to touch. See here, you are rotating the magnet alone. No current flows through the ammeter A. Here answer is B. For this question answer is B. Here no current flows. Why no current flows? Because according to Faraday's law, there should be a rate of change of magnetic flux. Here there is no change in the flux. No change in flux. And therefore there is no induced current. Therefore answer for this question is B is the answer. Okay. Next is the question number 35. Study the question carefully. What is the coefficient of mutual inductance when a magnetic flux changes at 2 Weber per meter, 2 into the power minus 2 Weber per meter square, and change in the current is equal to 0.5. It's a very simple question. It's a very simple question, and you know that the question number 35, according to Faraday's laws of electromagnetic induction, here he has not given the EMF induced, he has just given the current and change of magnetic flux. You know that the change in the magnetic flux is directly proportional to the current, which implies your flux is equal to L into I. Okay. Now his question is, what is the value of the self-inductance of a coil? Since it is you can change, the flux is changing and therefore the current is also changing, and your L is equal to d phi by di. Therefore your L is equal to, what the value of d phi is equal to, change in the magnetic flux is 2 into 10 to the power of minus 2 whole divided by, and the change of current is equal to 100. And therefore your L is equal to 2 Henry, because the current is 0.01 means it is 100, and therefore your inductance is equal to 2 Henry, and therefore answer for this question is A is the answer. Okay, next is the question number 36. To reduce the resonance frequency in a series LCR circuit with a generator, study various alternatives. The generator frequency should be reduced. Another capacitor should be added in parallel to the first. Iron core of the inductor should be removed. Dielectric in the capacitor should be removed. Generator frequency should be reduced. It is wrong. Another capacitor should be added in parallel. That would be okay. An iron core of the inductor should be removed. No, that is not wrong. See, therefore your resonance frequency, the expression for the resonance frequency is, you know that it is equal to 1 by 2 pi into root of LC. This is the formula. And L and C, you should alter the only the L and C, therefore there the appropriate answer is B, and you mark for B as the answer. The capacitor should be added in parallel. That's the right answer for the question. Okay. Next is the question number 37. An AC source is connected to a resistive circuit. Which of the following is true? And the AC source is connected to a resistive circuit. Here is a resistor. You have connected an alternating source. Now you read the thing.
Which of the following is true? Current leads the voltage. Wrong. Current lags. Wrong. Current and voltages are in the same phase. Your answer is C. You know that in a circuit containing the pure resistance, the phase difference between the current and the voltage is equal to 0, because your V is equal to V naught into sine of omega t, and then dividing by R you will get I is equal to I naught into sine of omega t. ಅದರಿಂದ ಅರ್ಥ ಏನಾಗೋಯ್ತು ಅಂದ್ರೆ ಕರೆಂಟ್ ಅಂಡ್ ವೋಲ್ಟೇಜಸ್ ಆರ್ ಇನ್ ಫೇಸ್. ಇದು ಕರೆಂಟ್ ಇದ್ರೆ ವೋಲ್ಟೇಜ್ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ದೇ ವಿಲ್ ಬಿ ಇನ್ ಫೇಸ್. ಗೊತ್ತಿರಬೇಕು. Question number 38. Study the question carefully. A transformer is employed to reduce 220 volt to 11 volt. It's a step down transformer. Primary draws a current of 5 amps and the secondary 90 amps. The efficiency of the transformer is, remember, here it is a step down transformer. Step down ಅಂದ್ರೆ ನಿಮ್ಗೆ ಅರ್ಥ ಆಗಿರ್ಬೇಕಲ್ವಾ. ಸೊ ನೋಡಿ, ನೀವು ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಬರೀ ಕ್ವಶನ್ ಅಲ್ಲಿ ಮಾತ್ರ ನೋಡ್ಕೊಳ್ಳೋದಲ್ಲ, ಇಲ್ಲ ಬರೀತಾ ಇರೋದನ್ನು ನೋಡಬೇಕು. ಸ್ಟೆಪ್ ಡೌನ್ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫಾರ್ಮರ್ ನಲ್ಲಿ ಏನಾಗಿರುತ್ತೆ ಅಂದ್ರೆ ಯು ಆರ್ ಗಿವಿಂಗ್ 220 ವೆರಿ ಹೈ ವೋಲ್ಟ್. ಅದೇನ್ ಮಾಡುತ್ತೆ ಅಂತ ಅಂದ್ರೆ ಇಟ್ ವಿಲ್ ರೆಡ್ಯೂಸ್ ಇಟ್ ಟು ದ 11 ವೋಲ್ಟ್. ಅಂದ್ರೆ ನೋಡಿ, ಟರ್ನ್ಸ್ ಇನ್ ದ ಪ್ರೈಮರಿ ಶುಡ್ ಬಿ ಮೋರ್, ಟರ್ನ್ಸ್ ಇನ್ ದ ಸೆಕೆಂಡರಿ ವಿಲ್ ಬಿ ಲೆಸ್. ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾ? ಅವಾಗ ಇಲ್ಲಿ ಕರೆಂಟ್ ಹರಿತಾ ಇರುತ್ತೆ, ದಟ್ ಈಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಆಸ್ ಎ ಪ್ರೈಮರಿ ಕರೆಂಟ್ ಅಂತ ಕರೀತಾರೆ. ಸೊ ಅವನೇನು ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ, ಪ್ರೈಮರಿನಲ್ಲಿ 5 ಆಂಪಿಯರ್ಸ್ ಆಫ್ ಕರೆಂಟ್ ಇದೆ, ಆಮೇಲೆ ಇಲ್ಲಿ ಸೆಕೆಂಡ್ರಿನಲ್ಲಿ ಬರ್ತಾ ಇರೋದು ಹಿ ಸೇಸ್ ದಿಸ್ ಈಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಆಸ್ ಎ ಐ ಎಸ್. ಸೆಕೆಂಡ್ರಿನಲ್ಲಿ ಬರ್ತಾ ಇರೋಂಥ ಕರೆಂಟು ದಟ್ಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು 90 ಆಂಪ್ಸ್ ಬರ್ತಾ ಇದೆ ಅವನಿಗೆ. ಗಮನಿಸ್ಬೇಕು, ಇಲ್ಲಿ ಏನು ವೋಲ್ಟೇಜ್ ಬರುತ್ತೆ, ದಿಸ್ ಇಸ್ ಅ ವೋಲ್ಟೇಜ್ ಅಕರಾಸ್ ಅ ಪ್ರೈಮರಿ, ದಿಸ್ ಇಸ್ ಅ ವೋಲ್ಟೇಜ್ ಅಕರಾಸ್ ಅ ಸೆಕೆಂಡರಿ. ಜ್ಞಾಪಕ ಇರಬೇಕು. ಈಗ ಎಫಿಷಿಯನ್ಸಿಗೆ ಸೊ ನಿಮ್ಮ ಫಾರ್ಮುಲಾ ಏನು ಅಂತ ಕೇಳಿದ್ರೆ, ಎಫಿಷಿಯನ್ಸಿ ಫಾರ್ಮುಲಾ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಜ್ಞಾಪಕ ಇರಬೇಕು. ಇಟ್ ಈಸ್ ಆಲ್ವೇಸ್ ಔಟ್ಪುಟ್ ಡಿವೈಡೆಡ್ ಬೈ ದ ಇನ್ಪುಟ್. ಇದು ಜನರಲ್ ಯಾವುದಕ್ಕಾದ್ರೂ ಎಫಿಷಿಯನ್ಸಿಗೆ. ಇಲ್ಲಿ ನಾವೇನು ಮಾಡಬೇಕು, ಎನ್ ಈಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಔಟ್ಪುಟ್ ಅಂತಂದ್ರೆ ಇಟ್ ಈಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ವಿ ಎಸ್ ಇಂಟು ಔಟ್ಪುಟ್ ಪವರ್. ಇಲ್ಲಿ ಔಟ್ಪುಟ್ ಪವರ್ ಡಿವೈಡೆಡ್ ಬೈ ದ ಇನ್ಪುಟ್ ಪವರ್ ಅಂತ ಅರ್ಥ ಇದು. ಓಕೆ, ದಿಸ್ ಈಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಐ ಎಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಇನ್ಪುಟ್ ಈಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಏನಾಗಿರುತ್ತೆ, ವಿ ಪಿ ಇಂಟು ಐ ಪಿ. ಪರ್ಸೆಂಟೇಜ್ ಬೇಕಲ್ವಾ, ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಏನು ಮಾಡಿ ಮಲ್ಟಿಪ್ಲೈ ಬೈ 100. ಸೊ ಇವಾಗ ಇದನ್ನು ಕ್ಲೀನಾಗಿ ವರ್ಕೌಟ್ ಮಾಡಿ. ಸೊ ದೇರ್ ಫಾರ್ ಹಿಯರ್ ಇಟ್ ಈಸ್ 11 ಇಂಟು 90, ಡಿನಾಮಿನೇಟರ್ ಏನಾಗುತ್ತೆ 220 ಇಂಟು 5 ಅಂತ ಬರುತ್ತೆ. ಸೊ ಇದನ್ನು ಹೊಡೆದು ಹಾಕಿ ಯಾವಾಗಲೂ ಕೂಡ. ಸೊ ನಿಮಗೆ ಗೊತ್ತಿದೆ 11 12 2 ಆಯಿತು, ಮಲ್ಟಿಪ್ಲೈಡ್ ಬೈ ಇಲ್ಲಿ 100% ಕಂಡುಹಿಡಿಯೋದಕ್ಕೆ. ಸೊ 5 10 ಆಯಿತು. ಸೊ 9/10 ಆಯಿತು. 9/10 ಇಲ್ಲೊಂದು 100 ಇದೆ, ಹೊಟ್ಟಾಯಿತು. ದೇರ್ ಫಾರ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು 90% ಅಂತ ಆಯಿತು. So therefore the efficiency is 90%, and therefore the answer for this question is D is the answer. ಚೆನ್ನಾಗಿ ಜ್ಞಾಪಕ ಇರಬೇಕು, D is the answer. Okay, so it is a question number 9. Sorry, question number 38. Now you come to the question number 39. The output of a step down transformer is measured to be 24 volt when connected to a 12 watt bulb. The value of the peak current is, ಅವನೇನ್ ಮಾಡಿದಾನೆ, ಸೊ ಇನ್ ದ ಕ್ವಶನ್ ನಂಬರ್ 39 he has a bulb ಇದೆ, ಇಲ್ಲೊಂದು ಬಲ್ಬ್ ಇದೆ. ಸೊ ದೇರ್ ಫಾರ್ ಹಿಯರ್ ಇಸ್ ಅ ಬಲ್ಬ್. ಸೊ ಈ ಬಲ್ಬಿನ ಪವರ್ ಎಷ್ಟಿದೆ ಅಂತಂದ್ರೆ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಜ್ಞಾಪಕ ಇರಬೇಕು. ದ ಪವರ್ ಆಫ್ ದ ಬಲ್ಬ್ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು 12 ವ್ಯಾಟ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ ಅವನು. ಅವ್ನು ಕೇಳ್ತಾ ಇರೋದು ವಾಟ್ ಇಸ್ ದ ಪೀಕ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಆಫ್ ಕರೆಂಟ್ ಅಂತ. ಜ್ಞಾಪಕ ಇರಲಿ. ಸೊ ನಿಮಗೆ ಗೊತ್ತಿದೆ ಇವರ್ RMS ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು I0/√2 ಅಂತ ಗೊತ್ತಿದೆ. ನಿನಗೆ ಬೇಕಾಗಿರೋದು ಏನು ಅಂತಂದ್ರೆ ಯು ವಾಂಟ್ ದ ಪೀಕ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಆಫ್ ಕರೆಂಟ್ I0 ಯು ವಾಂಟ್ ಅಲ್ವಾ. ಅದಕ್ಕೆ ಏನು ಕಂಡುಹಿಡಿಬೇಕು, VRMS ಕಂಡುಹಿಡಿಬೇಕು. ಅವನು ನೋಡಿ ನಿಮಗೆ ಅಲ್ಲಿ ಪವರ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾನೆ, ವೋಲ್ಟೇಜ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾನೆ, 24 ವೋಲ್ಟ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾನೆ, ಪವರ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾನೆ. ಸೊ ನೀವು ಅವಾಗ ಏನು ಮಾಡ್ಬೋದು, ಈ ಐ ಕಂಡುಹಿಡಿಯೋದು ಹೇಗೆ. ಸೊ ಫಾರ್ಮುಲಾ ಫಾರ್ ಯುವರ್ ಪವರ್ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು V ಇಂಟು I. ಸೊ ದೇರ್ ಫಾರ್ ಯುವರ್ I ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು P/V. P he has given is a 12 and V is equal to 24 volt, and it comes out to be half ampere ಅಂತ ಆಯಿತು. Substitute this value in the equation number 1. I0 is equal to, what is the formula, √2 into I. Therefore it is √2 into I value is equal to ಎಷ್ಟಾಗೋಯ್ತು, half.
ಅವಾಗ ಇದು ತೆಗೆದ್ರೆ ಎಷ್ಟಾಗುತ್ತೆ, ಜಸ್ಟ್ 1/√2 ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಯುವರ್ I0 ವ್ಯಾಲ್ಯೂ, ಪೀಕ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಆಫ್ ಕರೆಂಟ್ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು 1/√2 ಅಂತ ಬರುತ್ತೆ. ಸೊ ಅಲ್ಲೇನು ಮಾಡಿ, ಅಲ್ಲಿರೋದಕ್ಕೆಲ್ಲ ಮಾರ್ಕ್ ಮಾಡಿ ನೋಡಿ. ಆನ್ಸರ್ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ದ ಅಪ್ರೋಪ್ರಿಯೇಟ್ ಆನ್ಸರ್ ಇಸ್ ಎ. ಸೊ ಇವೆಲ್ಲ ನೀವೇನಪ್ಪ ಅಂತಂದ್ರೆ ತುಂಬ ಕ್ವಿಕ್ ಆಗಿರಬೇಕು ಇವೆಲ್ಲ ಮಾಡಬೇಕಾದ್ರೆ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಯು ಕಮ್ ಟು ದ ಕ್ವಶನ್ ನಂಬರ್ 40. Question number 40. Study the question carefully. An object approaches a convergent lens from the left of the lens with a uniform speed of 5 meters per second and stops at the focus. The image. Study that carefully. Image ಏನಾಗುತ್ತೆ ಅಂತ ಕೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ. So therefore, ಇಲ್ಲೊಂದು ಕಾನ್ವೆಕ್ಸ್ ಲೆನ್ಸ್ ಇದೆ. From the left on ಬರ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ. He is moving from the left. ಸೊ ಸೀದಾ ಎಲ್ಲಿವರೆಗೆ ಬರ್ತಾ ಇದೆ ಅಂದರೆ ಹಿ ಕಮ್ಸ್ ಅಪ್ ಟು ದ ಫೋಕಸ್. ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾ? ಇವಾಗ ಏನು ಆಲ್ಟರ್ನೇಟಿವ್ ಏನು ಕೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಅಲ್ಲಿ, ಯಾವುದು ನಿಜ ಅಂತ. ಸೊ ಅವಾಗ ಇಮೇಜ್ ಬಗ್ಗೆ ಅವನೇನು ಕೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ, ಇಮೇಜ್ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ದ ಇಮೇಜ್ ಮೂವ್ಸ್ ಅವೇ ಫ್ರಮ್ ದ ಲೆನ್ಸ್ ವಿತ್ ಅ ಯೂನಿಫಾರ್ಮ್ ಸ್ಪೀಡ್ ಅಂತ ಕೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ ಇಲ್ಲಿ ಇಮೇಜು. ಆಮೇಲೆ ಬಿ ಮೂವ್ಸ್ ಅವೇ ಫ್ರಮ್ ದ ಲೆನ್ಸ್ ವಿತ್ ಅ ಯೂನಿಫಾರ್ಮ್ ಆಕ್ಸಲರೇಷನ್ ಅಂತ. ರಾಂಗ್. moves away from the lens with a non-uniform acceleration. Therefore, you mark for this is the appropriate answer. So, illen image barutte. So, ಈ object uniform move ಆಗ್ತಾ ಬಂದಂಗೂ image other side ನಲ್ಲಿ it moves with a non-uniform acceleration ಅಂತ ಗೊತ್ತಿರಬೇಕು. Okay. Next is the question number 41. There are certain materials developed in the laboratories which have negative refractive index. A ray of light incident from air into such a medium, air in the negative refractive index of a medium ಹೋಗ್ತಾ ಇದೆ, shall follow what kind of path ಅಂತ ಕ್ವಶನ್ ಕೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಇಲ್ಲಿರೋದ್ರಲ್ಲಿ ಯಾವುದಾಗತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳಿ. ಸೊ ನಿಮ್ಗೆ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಜ್ಞಾಪಕ ಇರಬೇಕು, ಈ ಕ್ವಶನ್ ಪ್ರಕಾರ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಮ್ಯೂ ನೆಗೆಟಿವ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಮ್ಯೂ ನೆಗೆಟಿವ್ ಆಗಿದ್ದಾಗ ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿ, ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಹ್ಯಾಸ್ ಗಿವನ್ ವೇರಿಯಸ್ ಪಾಸಿಬಿಲಿಟೀಸ್. ಸೊ ದೇರ್ಫೋರ್ ಇದರಲ್ಲಿ ಇನ್ ದೀಸ್ ಪಾಸಿಬಿಲಿಟೀಸ್ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಜ್ಞಾಪಕ ಇರಬೇಕು. ಇಲ್ಲಿ ಹಿ ಹ್ಯಾಸ್ ಅಲೋಡ್ ದ ಲೈಟ್ ಟು ಫಾಲ್ ಆನ್ ದಿಸ್ at some angle of incidence and I is the angle of incidence, it cannot be negative. Okay, ಇವಾಗ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಮೀಡಿಯಂ ನಲ್ಲಿ ಹೋದಾಗ ಯಾವ ತರದ ರೆಸ್ಪಾನ್ಸ್ ಇದೆ ಅಂತ ಕೇಳ್ತಾರೆ. ಅಂದ್ರೆ ಸೆಕೆಂಡ್ ಮೀಡಿಯಂ ನಲ್ಲಿ ಹೋದಾಗ ನೋಡಿ, ಇದುವರೆಗೆ ನೀವು ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಿದ್ದು ಯಾವ್ದು, ಏರ್ ಟು ಸಮ್ ಅದರ್ ಮೀಡಿಯಂ, ಬಟ್ ಇವಾಗ ಹೇಳ್ತಾ ಇರೋದು ಇಟ್ ಇಸ್ ಎ ಮೀಡಿಯಂ ವಿತ್ ನೆಗೆಟಿವ್ ರಿಫ್ರಾಕ್ಟಿವ್ ಇಂಡೆಕ್ಸ್. ಅವಾಗ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಫ್ರಮ್ ದ ಫಾರ್ಮುಲಾ ಸ್ನೆಲ್ಸ್ ಲಾ n is equal to sin of I by sin of r ತಗೊಂಡಾಗ your sin of r is equal to sin of I by n, but n is negative. So I ಹೆಂಗೋ ಗೊತ್ತಿದೆ ನಿಮಗೆ, ಇದು ಪಾಸಿಟಿವ್ ಅಲ್ಲ. therefore your r is equal to ಏನಾಗುತ್ತೆ, ನೆಗೆಟಿವ್ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂತ ಅಂದ್ರೆ ನ್ಯಾಚುರಲಿ ಇಟ್ ಶುಡ್ ಬಿ ಇನ್ ದಿಸ್ ಡೈರೆಕ್ಷನ್. ಅರ್ಥ ಆಗಿದೆಯಾ? ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಅಲ್ಲಿ ಯಾವ್ದಪ್ಪ ಆಲ್ಟರ್ನೇಟಿವ್ ಅಂತಂದ್ರೆ of all a appears to be the correct answer. therefore answer for this question is a is the right alternative. ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾ? ಬಿಕಾಸ್ ಯುವರ್ ಆಂಗಲ್ ಆಫ್ ರಿಫ್ರಾಕ್ಷನ್ ಬಿಕಮ್ಸ್ ಅ ನೆಗೆಟಿವ್ ಹಿಯರ್. ನೆಗೆಟಿವ್ ಅಂತಂದ್ರೆ ಇದು ಯಾವ ಮೀಡಿಯಂ ಬರುತ್ತೆ, ಅದರಲ್ಲಿ ಅದರ್ ಸೈಡ್ ನಲ್ಲಿ ಬರುತ್ತೆ ಅಂತ ಗೊತ್ತಿರಬೇಕು ನಿಮಗೆ. ಓಕೆ, ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಇಸ್ ದ ಕ್ವಶನ್ ನಂಬರ್ 42. ಎ ಕನ್ವರ್ಜಿಂಗ್ ಲೆನ್ಸ್ ಈಸ್ ಯೂಸ್ಡ್ ಟು ಫಾರ್ಮ್ ಎನ್ ಇಮೇಜ್ ಆನ್ ದ ಸ್ಕ್ರೀನ್ when upper half of the lens is covered by an opaque screen. So question number 42. So ಇಲ್ಲಿ ಏನಾಗಿದೆ, here is a convex lens. ಈ ಕಾನ್ವೆಕ್ಸ್ ಲೆನ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾನೆ, ಅಪ್ಪರ್ ಹಾಫ್ ಇದೆಯಲ್ಲ, ಅಪ್ಪರ್ ಹಾಫ್ ಆಫ್ ದ ಲೆನ್ಸ್ ಇಸ್ ಕವರ್ಡ್ ವಿತ್ ಎನ್ ಅಪ್ಯಾಕ್ ಮೆಟೀರಿಯಲ್, ಪ್ಯಾಕ್ ಸ್ಕ್ರೀನ್. ಅವಾಗ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಅಂತ ಕೇಳಿದ್ರೆ ಹಾಫ್ ದ ಇಮೇಜ್ ಡಿಸಪಿಯರ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾನೆ. ಕಂಪ್ಲೀಟ್ಲಿ ಇಮೇಜ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಡಿಸಪಿಯರ್. ನೋ, ರಾಂಗ್. ಹಾಫ್ ದ ಇಮೇಜ್ ಆಫ್ ಆಲ್ ಆನ್ಸರ್ ಇಸ್ ಡಿ. ಡಿ ಇಸ್ ದ ಆನ್ಸರ್ ಫಾರ್ ದಿಸ್ ಕ್ವಶನ್. ಸೊ ಏನಪ್ಪ, ವಾಟ್ ಈಸ್ ದ ಆನ್ಸರ್ ಫಾರ್ ದಿಸ್ ಕ್ವಶನ್? ಡಿ ಅಂತ ಅಂದ್ರೆ, ಸೊ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಇಮೇಜ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಫಾರ್ಮ್ಡ್ ಬಟ್ ಡಿಕ್ರೀಸ್ ಆಫ್ ಇಂಟೆನ್ಸಿಟಿ. ಜ್ಞಾಪಕ ಇರಲಿ, ನೀವು ಇದಿಷ್ಟು ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಆಗಿ ಕವರ್ ಮಾಡಿದ್ರ ಮೇಲೆ ನಿಮ್ಗೆ ರಿಫ್ರಾಕ್ಷನ್ ಆಗೋದಕ್ಕೆ ಈ ತರ ಎರಡು ರೇಸ್ ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಸೀದಾ ಬಂದು ನಿಮ್ಗೆ ಅಲ್ಲೆಲ್ಲೋ ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಒಂದು ಇಮೇಜ್ ಬರುತ್ತೆ ಅಂತ ಇಟ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಗೆಟ್ ದ ಇಮೇಜ್, ನಮಗೆ ಎರಡು ರೇಸ್ ಆಫ್ ಲೈಟ್ ಆದ್ರೆ ಒಂದು ಇಮೇಜ್ ಬರುತ್ತೆ, ಗೊತ್ತಿದೆ. ಒನ್ ಆಫ್ ದ ರೇ ಶುಡ್ ಪಾಸ್ ಥ್ರೂ ದ ಆಪ್ಟಿಕ್ ಸೆಂಟರ್, ಅದರ್ ಆಫ್ಟರ್ ರಿಫ್ರಾಕ್ಷನ್ ಫೋಕಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಹೋಗುತ್ತೆ. ಆದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ಏನಾಗುತ್ತೆ ನೋಡಿ, ಎರಡು ರೇಸ್ ಹೆಂಗೋ ಬಂದ್ಬಿಡುತ್ತೆ, ಇಲ್ಲೆಲ್ಲೋ ಒಂದು ಕಡೆ ಬಂದ್ಬಿಡುತ್ತೆ ಹಿಂಗಿಗೆ. ಬಟ್ ಇದಿಷ್ಟು ಕವರ್ ಆಗಿದೆಯಲ್ಲ, ಅದರಿಂದ ಇಂಟೆನ್ಸಿಟಿ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಕಡಿಮೆ ಆಗುತ್ತೆ. therefore you mark for the last alternative, that is D. Okay, question number 43. in the Young's double slit experiment, the ratio of the intensities of
bright and dark fringes is 9. It means that various alternative na study ಮಾಡಿ ratio of the intensities of bright and dark ಅಂದ್ರೆ ಜ್ಞಾಪಕ ಇರಬೇಕು, ಬ್ರೈಟ್ ಅಂತಂದ್ರೆ ಐ ಮ್ಯಾಕ್ಸ್, ಡಾರ್ಕ್ ಅಂತಂದ್ರೆ ಐ ಮಿನಿಮಮ್, ಅದು ಎಷ್ಟಿದೆ ಅಂತ 9 ಇದೆ ಅಂತ, ಎರಡರದ್ದು ರೇಷಿಯೋ. ಕೇಳ್ತಾ ಇರೋದೇನಪ್ಪ ಅಂತಂದ್ರೆ ಅದರ ಅರ್ಥ ಏನು ಅಂದ್ರೆ ಅವ್ನು ಹೇಳೋದು, ಈ ಇಂಟೆನ್ಸಿಟೀಸ್ ಆಫ್ ಇಂಡಿವಿಜುವಲ್ ಸೋರ್ಸಸ್ ಆರ್ 5 and 4 ಆಗತ್ತಾ, ಇಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ 4 and I ಆಗತ್ತಾ, 3. ಇವಾಗ ಏನು ಮಾಡೋಣ ಗೊತ್ತಾ, ನಾವು ಚೆಕ್ ಮಾಡ್ತಾ ಬರೋಣ ಇವಾಗ ಯಾವುದು ಸರಿ ಇರ್ಬೋದು ಅಂತ. ಈಗ ನೋಡಿ, ಐ ಮ್ಯಾಕ್ಸ್ ಇದ್ದಿದ್ರೆ ನಿಮಗೆ ಫಾರ್ಮುಲಾ ಜ್ಞಾಪಕ ಇರಬೇಕು ಇಂಟೆನ್ಸಿಟಿದು. ಸೊ ಇಟ್ ಈಸ್ ರೂಟ್ ಆಫ್ I1 ಪ್ಲಸ್ ರೂಟ್ ಆಫ್ I2 ಹೋಲ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಅಂತ. ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾ? ಇದು ಮ್ಯಾಕ್ಸಿಮಮ್ ಇಂಟೆನ್ಸಿಟಿಗೆ ಫಾರ್ಮುಲಾ ಇದು. ಇವಾಗ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ರೂಟ್ ಆಫ್ I1 ಅಂದರೆ ಎಷ್ಟಿದೆ, ಇದು ರೂಟ್ ಆಫ್ 4 ಇದೆ. ನೋಡಿ ಫಸ್ಟಿಂದ ಚೆಕ್ ಮಾಡಿ ನೋಡಿ, ಫಸ್ಟಿಂದ ಏನಿದೆಯಪ್ಪ, ರೂಟ್ ಆಫ್ 5 ಪ್ಲಸ್ I2 ನೋಡಿ ಇದ್ರದ್ದು ಎಕ್ಸ್ಪೆನ್ಷನ್ ಮಾಡಿದ್ದಾಗ ರೂಟ್ ಆಫ್ 4 ಇದೆ, ಪ್ಲಸ್ ಇದ್ರದ್ದು ಎಕ್ಸ್ಪೆನ್ಷನ್ ಮಾಡಿದಾಗ ಏನಾಗುತ್ತೆ 2 ಇಂಟು ರೂಟ್ ಆಫ್ 5 ಇಂಟು 4 ಅಂತ ಆಗುತ್ತೆ. ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾ? ಸೊ ರೂಟ್ ಆಫ್ 5 ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ನಿಮಗೆ ಗೊತ್ತಿದೆ 2.136 ಅಂತ, ಇದು 2 ಆಗುತ್ತೆ. ಇದು ಯಾವ ನೋಡಿದ್ರು ಕೂಡ ಇದು ವರ್ಕೌಟ್ ಆಗಲ್ಲ. ಅಂದ್ರೆ ಏನು ಅರ್ಥ ಆಯ್ತು, ಇವರ ಆಲ್ಟರ್ನೇಟಿವ್ಗೆ ವರ್ಕೌಟ್ ಆಗಲ್ಲ. ಹಾಗಾದ್ರೆ ಒಂದು ಕೆಲಸ ಮಾಡೋಣ, ನಾವು ಐ ಮ್ಯಾಕ್ಸ್ ಎರಡನೇದಕ್ಕೆ ಮಾಡೋಣ. ಲುಕ್ ಅಟ್ ದ ಸೆಕೆಂಡ್ ಆಲ್ಟರ್ನೇಟಿವ್. ಅಲ್ಲಿ ನೋಡಿ, ಫಸ್ಟ್ ಆಂಪ್ಲಿಟ್ಯೂಡ್ ಈಸ್ A1 ಅಂದರೆ ರೂಟ್ ಆಫ್ 4. ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾ? ಇನ್ನೊಂದು ನೋಡಿ, ರೂಟ್ ಆಫ್ 1 ಹೋಲ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಮಾಡಿ. ಸೊ ನಿಮ್ಗೆ ಗೊತ್ತಾಗತ್ತೆ. ಸೊ ರೂಟ್ ಆಫ್ 4 ಅಂದರೆ ಎಷ್ಟಾಯಿತು 2, ರೂಟ್ ಆಫ್ 1 ಅಂದರೆ ಎಷ್ಟು 1, ಅವಾಗ ಏನಾಗೋಯ್ತು, ಸೊ ಇಟ್ ಇಸ್ 3 ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಅಂದರೆ ಏನಾಗೋಯ್ತು 9. ಓಹೋ, ಅಂದರೆ ಏನು ಅರ್ಥ ಆಯಿತು ಅಂತಂದರೆ ಆಲ್ಟರ್ನೇಟಿವ್ ಬಿ ಕರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ. ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಆನ್ಸರ್ ಬಿ ಇಸ್ ದ ರೈಟ್ ಫಾರ್ ದಿಸ್ ಒನ್. ಅಂದರೆ ಐ ಮ್ಯಾಕ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಐ ಮಿನಿಮಮ್ ಆಗಬೇಕಾದ್ರೆ ದಿಸ್ ಶುಡ್ ಬಿ ದ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ. ದ apparent wavelength. The question number is 44. Question number 44. The apparent wavelength of the light from a star moving away from the earth is 0.01% more than its real wavelength. ಸ್ವಲ್ಪ ಇಲ್ಲಿ ಅರ್ಥ ಆಗಬೇಕು. ಸ್ಟಾರ್ ಈಸ್ ಮೂವಿಂಗ್ ಅವೇ, ವೇವ್ಲೆಂತ್ ಈಸ್ ಮೋರ್ ದೆನ್ ಅಂತ ಅಂದ್ರೆ ಮೋರ್ ದೆನ್ ದ ರಿಯಲ್ ವೇವ್ಲೆಂತ್ ಅಂದ್ರೆ ಜ್ಞಾಪಕ ಆಗಬೇಕು. ವೇವ್ಲೆಂತ್ ಈಸ್ ಮೋರ್ ಅಂದ್ರೆ ಫ್ರೀಕ್ವೆನ್ಸಿ ಏನಾಗ್ತಾ ಇರುತ್ತೆ, ಕಡಿಮೆ ಆಗ್ತಾ ಇರುತ್ತೆ. ದೆನ್ ಇಸ್ ಕ್ವಶನ್ ಇಸ್ ದೆನ್ ವಾಟ್ ಶುಡ್ ಬಿ ದ ವೆಲಾಸಿಟಿ ಆಫ್ ದ ಸೋರ್ಸ್. ಯು ರಿಮೆಂಬರ್ ದಿಸ್ ಫಾರ್ಮುಲಾ ವೆನ್ ಇಟ್ ಕಮ್ಸ್ ಫಾರ್ ದಿಸ್ ಒನ್. ಸೊ ವೆನ್ ಯು ಕಮ್ ಫಾರ್ ದಿಸ್ Doppler effect, this is the formula. The ratio, the change in wavelength to the original wavelength is equal to, it's a velocity divided by the speed of light. Okay, so velocity of the source and the speed of light. ಇವಾಗ ಏನು ಮಾಡಿ, ನಿಮಗೆ ಕೇಳ್ತಾ ಇರೋದವನು he is asking for V, therefore your V is equal to, it is equal to delta lambda by lambda into C. Delta lambda ಅಂದರೆ change. So the change in the wavelength is equal to 100%. So it is equal to 100% of the original wavelength. So 0.1% of the original wavelength. Therefore this ratio is equal to ಎಷ್ಟಾಯಿತು 0.01% of the 3 into 10 to the power of 8 is the speed of light. Now ಇದನ್ನು ಒಳಗೆ ಕೆಳಗಡೆ ತಗೊಳ್ಳಿ. Therefore it is 3 into 10 to the power of 8. ಇಲ್ಲಿ ಶಿಫ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ it becomes ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಅವಾಗ ಇನ್ನೊಂದು 100 ಜಾಸ್ತಿ ಆಗುತ್ತೆ because we are shifting it. ಇವೆರಡನ್ನು ತೆಗೆದ್ರೆ 3 into 10 to the power of 4 meters per second. ಸೊ ನೀವು ಸುಮ್ಮನೆ ಬರೀ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಷನ್ ಮಾಡಬೇಡಿ, ಅಲ್ಲಿ ಕೊಟ್ಟಿರೋದು ನೋಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಅವ್ನು ಕೊಟ್ಟಿರೋದು ವಾಟ್ ಹಿ ಹ್ಯಾಸ್ ಗಿವನ್ ಕಿಲೋಮೀಟರ್ ಪರ್ ಸೆಕೆಂಡ್ ನಲ್ಲಿ ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ ಅವನು. ಹಿಯರ್ ಇಸ್ ಎ ಮೀಟರ್ ಪರ್ ಸೆಕೆಂಡ್ ಅಂಡ್ ಆಲ್ ದ ಆನ್ಸರ್ಸ್ ಆರ್ ಕಿಲೋಮೀಟರ್ ಪರ್ ಸೆಕೆಂಡ್ ನಲ್ಲಿ ಇದೆ. ವಾಟ್ ವಿ ಆರ್ ಗೆಟಿಂಗ್ ಇಸ್ ಅ ಮೀಟರ್. ಅವಾಗ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಯುವರ್ 30 into 10 to the power of 3 meters per second. ಸೆಕೆಂಡ್ ಚೇಂಜ್ ಮಾಡಿಲ್ಲ. 30 into 10 to the power of 1000 ಒಂದು 1 kilometer per second. ಅಂದರೆ ನಿಮ್ಗೆ ಅರ್ಥ ಆಗಬೇಕು, the speed is equal to 30 kilometer per second. ನೋಡಿ ಸರಿಯಾಗಿ ಇಲ್ಲಿ ಕನ್ವರ್ಷನ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ಗೊತ್ತಿರಬೇಕು. ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾ? ಸೊ ಇಷ್ಟೆಲ್ಲ ಮಾಡಿದಾಗ ವಾಟ್ ಇಸ್ ದ ಆಲ್ಟರ್ನೇಟಿವ್? ದ ರೈಟ್ ಆಲ್ಟರ್ನೇಟಿವ್ ಈಸ್ ಆನ್ಸರ್ ಈಸ್ ಡಿ. ಓಕೆ, ಕ್ವೆಶ್ಚನ್ ನಂಬರ್ 45. A slit of width A is illuminated by a white light. For red light, lambda is equal to 6500 angstroms. The first minima obtained at 30 degree.
then the value of the A ಅಂದರೆ ಸ್ಲಿಟ್ ವಿಡ್ತ್ ಎಷ್ಟಿರುತ್ತೆ ಅಂತ ಕೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಜ್ಞಾಪಕ ಇರಲಿ. ಇದಕ್ಕೆ ನೋಡಿ, ಇಲ್ಲಿ ನೀವೆಲ್ಲೋದ್ರೂ ಕೂಡ ಇಲ್ಲಲ್ಲ ಈ ಫಿಗರ್ಗಳೆಲ್ಲ ಗೊತ್ತಿರಲಿಲ್ಲ ಅಂತಂದರೆ ಏನು ಅರ್ಥ ಆಗಲ್ಲ. ಇಲ್ಲಿ ನಿಮಗೆ ಸಿಂಗಲ್ ಸ್ಲಿಟ್ ಇರುತ್ತೆ ಡಿಫ್ರಾಕ್ಷನಲ್ಲಿ. ದಿಸ್ ಈಸ್ ಅ ಸಿಂಗಲ್ ಸ್ಲಿಟ್ ಹೂಸ್ ವಿಡ್ತ್ ಈಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಹಿ ಕಾಲ್ಸ್ ಇಟ್ ಆಸ್ ಎ ಎ. ಜ್ಞಾಪಕ ಇರಬೇಕು ನಿಮಗೆ, ಡಿಫ್ರಾಕ್ಷನ್ ಪ್ಯಾಟರ್ನ್ ಬರುತ್ತೆ. ಡಿಫ್ರಾಕ್ಷನ್ ಪ್ಯಾಟರ್ನ್ ಬರ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿಂದ ಪ್ರತಿ ಥಿಂಗ್ಸ್ ಎಲ್ಲದೂ ಕೂಡ ಅವನಿಗೆ ವಿಲ್ ಗೆಟ್ ಎ ಮಿನಿಮಾ ಲೈಕ್ ದಿಸ್. ಹಿಂಗೆ ಇದೊಂದು ಮಿನಿಮಾ ಬರುತ್ತೆ ಇದು. ಸೊ ಮಿನಿಮಾ ಬರ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿಂದ ಬರೋ ವೇವು ಇಲ್ಲಿಂದ ಬರೋದು ಎರಡು ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಓವರ್ಲ್ಯಾಪ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ. ದಿಸ್ ಈಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಎಸ್ ಅ ಪಾತ್ ಡಿಫರೆನ್ಸ್ ಅಂತ ಕರೀತಾರೆ. ಎ ಬಿ ಎಮ್ ಅಂತ ಇದ್ದಾಗ ಸೊ ಇದು ಪಾತ್ ಡಿಫರೆನ್ಸ್. ಅವಾಗ ನಿಮಗೆ ಗೊತ್ತಿರಬೇಕು. ಸೊ ಇವರ್ ಎ ಸೈನ್ ಥೀಟಾ is equal to BM ಅಂತ. ಓಕೆ, ಇದು ಗೊತ್ತಿರಬೇಕು. BM ಅಂದ್ರೆ ಪಾತ್ ಡಿಫರೆನ್ಸ್. ಮಿನಿಮಾ ಫಾರ್ಮೇಷನ್ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ ಅಂತ ಅಂದ್ರೆ ಜ್ಞಾಪಕ ಇರಲಿ, ಇವರ್ ಎ ಸೈನ್ ಥೀಟಾ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಎನ್ ಲ್ಯಾಂಬ್ಡಾ. ಫಸ್ಟ್ ಮಿನಿಮಾ ಆಗಿದ್ದಕ್ಕೆ ಎನ್ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಎಷ್ಟಿರುತ್ತೆ, 1 ಆಗಿರುತ್ತೆ. ಈಗ ಅವ್ನು ಕೇಳ್ತಾ ಇರೋ ಕ್ವಶನ್ ಏನು ಅಂತ ಕೇಳಿದ್ರೆ ಸ್ಲಿಟ್ ವಿಡ್ತ್ ಎಷ್ಟು ಅಂತ ಕೇಳ್ತಾರೆ. ಜ್ಞಾಪಕ ಇರಲಿ, ಈ ಆಂಗಲ್ ಸ್ಮಾಲ್ ಆಗಿರೋದ್ರಿಂದ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಅಪ್ರಾಕ್ಸಿಮೇಟ್ ಸೈನ್ ಥೀಟಾ ಟು ಬಿ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಥೀಟಾ ಅಂಡ್ ಇಟ್ ಇಸ್ ಲ್ಯಾಂಬ್ಡಾ. Because when theta is very small, sin theta is approximately equal to theta. Therefore, your A is equal to, it is lambda by theta. Lambda he has given it as a 6500 angstroms, 10 to the power minus 10, whole divided by theta is given to be 30 degree. 30 degree now you convert it into the radian, and that comes out to be pi by 6 ಅಂತ ಆಗಿರುತ್ತೆ if you convert it into the radian. ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾ? Therefore, ಅವಾಗ ಇದನ್ನ ಏನಂತ ಮಾಡ್ಬೋದು ನಾನು, 6.5 into 10 to the power of minus 7 into 6 divided by pi ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಎಷ್ಟಾಗೋಯ್ತು, 3.142 ಅಲ್ವಾ? ಅವಾಗ ನೋಡಿ 3.142 ಅಂತ ಅಂದರೆ 6.28 ಅಂದರೆ ಇದು 2 ಟೈಮ್ಸ್ ಹೊರಟಾಗುತ್ತೆ ತಾನೆ. ಅವಾಗ 2 ಎಷ್ಟಾಯಿತು, 6 12 ಇಂಟು 10 to the power of minus 7 ಆಯಿತು. ಇವಾಗ ಅಲ್ಲಿ ನೋಡಿಕೊಂಡು ನೀವು ವರ್ಕೌಟ್ ಮಾಡಿ ನೋಡಿ. ಅವೆಲ್ಲ ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ರೆ ಸೊ ಇದನ್ನ ರೀಅಡ್ಜಸ್ಟ್ಮೆಂಟ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ಮಾಡಿದ್ದಾಗ ಯು ವಿಲ್ ಕಮ್ ಟು ನೋ ದಟ್ 1.2 ಇಂಟು 10 to the power of minus 6 meter, that is nothing but the 1.2 microns. Therefore, what is the answer for this question is 1.2 microns ಅಂತ ಅರ್ಥ. ಓಕೆ, ಸೊ ಯಾವ್ದಿದೆಯಪ್ಪ ಇಲ್ಲಿ ರೈಟ್ ಆಲ್ಟರ್ನೇಟಿವ್? ಆನ್ಸರ್ ಈಸ್ ಸಿ ಫಾರ್ ದಿಸ್ ಕ್ವಶನ್. ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾ? ಸೊ ಇವೆಲ್ಲ ಭಾಳ ಕ್ವಿಕ್ ಆಗಿರಬೇಕು ನೀವು. ಇವೆಲ್ಲ ಇದೇನಂದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ನಾನು ಹೇಳ್ಕೊಟ್ಟಾಗ ನಿಮ್ಗೆ ಇಷ್ಟಕ್ಕೆ ಮಾಡೋ ಟೈಮ್ ಇರೋದಿಲ್ಲ. ನಿಮ್ಮ ತಲೆಯಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟು ಫಾಸ್ಟ್ ಆಗಿರಬೇಕು ಅಂದರೆ ಎ ಸೈನ್ ಥೀಟಾ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಲ್ಯಾಂಬ್ಡಾ, ಥೀಟಾ ಚಿಕ್ಕ, ಥೀಟಾ ಇಸ್ ವೆರಿ ಸ್ಮಾಲ್, ಸೊ ಯು ನೋ ದಟ್ ಇಟ್ ಇಸ್ ಎ ಥೀಟಾ. ಇಷ್ಟು ಕ್ವಿಕ್ಕಾಗಿ ಇಲ್ಲಿ ಬರೋಂಗಿರಬೇಕು ನೀವು. ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾ? ಅವಾಗ ದಟ್ ಮೀನ್ ಟು ಸೇ ದಟ್ ಯು ಆರ್ ಗುಡ್ ಅಂತ ಅರ್ಥ. ನೀವು ಇಲ್ಲಿ ಕೂತ್ಕೊಂಡು ಸರ್ ಫಸ್ಟ್ ಕ್ಲಾಸಾಗಿ ಹೇಳಿ ಸರ್ ಇದು ಹೆಂಗೆ ಬರುತ್ತೆ, ಸರ್ ಇದು ಹೆಂಗೆ ಬರುತ್ತೆ, ಇದು ಹೆಂಗೆ ಬರುತ್ತೆ ಅಂತ ಇದು ಕಲಿಯೋ ಟೈಮ್ ಅಲ್ಲ. ಇದು ಇಷ್ಟೊತ್ತಿಗೆ ಆಲ್ರೆಡಿ ಕಲ್ತಿರ್ಬೇಕು ಅದನ್ನು. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಯು ಕಮ್ ಟು ಕ್ವಶನ್ ನಂಬರ್ 46. ಹೇ, an electron and a proton have the same de Broglie wavelength, then the kinetic energy of the electron ಎಷ್ಟಾಗಿರುತ್ತೆ ಅಂತ ಕೇಳ್ತಾನೆ. ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿ, ಸೊ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ ಅಂಡ್ ದ ಪ್ರೋಟಾನ್ ಹ್ಯಾವ್ ದ ಸೇಮ್ de Broglie wavelength. ಅವ್ನು ಕೇಳ್ತಾರ ನೋಡಿ, ಕೈನೆಟಿಕ್ ಎನರ್ಜಿ ಅದು ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ ಯಾವ್ದಿರುತ್ತೆ ಅಂತ. 0 ಚಾನ್ಸ್ ಇಲ್ಲ, ಇನ್ಫಿನಿಟಿ ಇಲ್ಲ. ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಕೈನೆಟಿಕ್ ಎನರ್ಜಿ ಆಫ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ ಪ್ರೋಟಾನ್ ನೋಡಬೇಕು. ಕೈನೆಟಿಕ್ ಎನರ್ಜಿ ಯಾವುದು ಗ್ರೇಟರ್ ಚೆಕ್ ಮಾಡೋಕೆ ಸರ್ ಹೆಂಗೆ ಸರ್ ಮಾಡೋದು? ರಿಮೆಂಬರ್, ನಿಮ್ಗೆ ಇವಾಗ ಡಿ ಬ್ರಾಗ್ಲಿ ವೇವ್ಲೆಂತ್ ಐ ಹೋಪ್ ಯು ವಿಲ್ ರಿಮೆಂಬರ್ ದಿಸ್ ಫಾರ್ಮುಲಾ. ದಿಸ್ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ರೂಟ್ ಆಫ್ 2m e ಅಂತ ಫಾರ್ಮುಲಾ. ಇದು ಕೂಡ ಹಾಗೇನೆ ರೂಟ್ ಆಫ್, ಸೊ ದೇರ್ ಫಾರ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ರೂಟ್ ಆಫ್, ಸೊ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ರೂಟ್ ಆಫ್ 2m e. ಇಲ್ಲಿ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನು, ಇದು ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ ಕೈನೆಟಿಕ್ ಎನರ್ಜಿ, ಪ್ರೋಟಾನು ಪ್ರೋಟಾನ್, ಈ ಎರಡು ಕ್ಯಾನ್ಸಲ್ ಆಯ್ತಾ? ಎರಡು ಕಡೆ ರೂಟು ಕ್ಯಾನ್ಸಲ್ ಆಯ್ತಾ? ಅವಾಗ ನಿಮ್ಗೆ ಏನು ಬರುತ್ತೆ ಅರ್ಥ? ಎಮ್ ಇ is equal to mp ep ಇರುತ್ತೆ. ಅವ್ನು ಕೇಳ್ತಾ ಇರೋದೇನು, ಯಾರು ಕೈನೆಟಿಕ್ ಎನರ್ಜಿ ಹೆಂಗಾಗಿರುತ್ತೆ ಅಂತ ನೀವು ನೋಡ್ಕೊಳ್ಳಿ ಇಲ್ಲಿ. ದೇರ್ ಫಾರ್ ಇವಾಗ ನೋಡಿ, ಇವಾಗ ಕೈನೆಟಿಕ್ ಎನರ್ಜಿ ಆದ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ ಅಂಡ್ ಕೈನೆಟಿಕ್ ಎನರ್ಜಿ ಆದ ಪ್ರೋಟಾನ್ ತಗೊಳ್ಳಿ. ಅವಾಗ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಇವಾಗ ಎಂ ಪಿ ಅಂಡ್ ಎಮ್ ಇ. ನೋಡಿ, ಕೈನೆಟಿಕ್ ಎನರ್ಜಿ ಆಫ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ ಜಾಸ್ತಿ ಇರುತ್ತೆ, ಯಾಕಂದ್ರೆ ನೋಡಿ ಇದು ಕೈನೆಟಿಕ್ ಎನರ್ಜಿ ಆಫ್ ಪ್ರೋಟಾನ್ ಕಡಿಮೆ ಇರುತ್ತೆ. ಮಾರ್ಕ್ ಮಾಡಿ. Then the kinetic energy of the electron is, kinetic energy of the electron is, ಇಲ್ಲಿ ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತೆ, kinetic energy of the electron is greater than the kinetic energy of the proton. Therefore you mark for the last alternative, that is D.
ಇಲ್ಲಿ ಅರ್ಥ ಆಗುತ್ತಾ? ಇಲ್ಲಿ ಇದ್ರದ್ದು ಮಾಸ್ ಕಡಿಮೆ ಅಲ್ವಾ? ನಿಮ್ಗೆ ಗೊತ್ತಿದೆ ಅಲ್ವಾ ಪ್ರೋಟಾನ್ ಮಾಸ್ ಎಷ್ಟಿರುತ್ತಪ್ಪ ನಿಮಗೆ? 1.000728 EMU. ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ ಮಾಸ್ ಎಷ್ಟಿರುತ್ತೆ? 0.00055. ಅದರಿಂದ ನೋಡಿ ಇದು ಡೈರೆಕ್ಟ್ಲಿ ರಿಲೇಟೆಡ್ ಅಲ್ವಾ, ಅದರಿಂದ ಜಾಸ್ತಿ ಇರುತ್ತೆ, ಗೊತ್ತಿರಬೇಕು. ಓಕೆ, you come to question number 47. When an yellow light is incident on the surface, no electrons are emitted, while green light can emit if the red light is incident on the surface. Remember, ಇಲ್ಲಿ photoelectric effect ಅಲ್ಲಿ this is the cathode, this is the anode, this is the incident wavelength. Use the ವಿಬ್ಗಯಾರ್. ಇಲ್ಲಿ ವಿಬ್ಗಯಾರ್ನ ನೋಡಿ. ಸೊ ಈ ವಿಬ್ಗಯಾರ್ನ ನೋಡಿದಾಗ ನಿಮ್ಗೆ ಏನು ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತೆ? ಫಸ್ಟ್ ವಾಟ್ ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ ಹಿ ಮೇಕ್ಸ್? when yellow light is incident, ನೋಡಿ, when yellow light is incident on the metal surface, no electrons are emitted. yellow ಅಂದ್ರೆ ಇದು yellowದು wavelength range ಗೊತ್ತಿದ್ರೆ ಬಹಳ ಒಳ್ಳೆಯದು, approximately 5900 angstroms. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ನೋಡಿ ಏನು ಹೇಳ್ತಾನೆ ಅವನು? while green light can emit, ಗ್ರೀನ್ ಎಮಿಟ್ ಮಾಡತ್ತಂತೆ. ಯಾಕೆಂದ್ರೆ wavelength of green is less, ಅಂದ್ರೆ frequency is more. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ, ಇಫ್ ರೆಡ್ ಲೈಟ್ ಈಸ್ ಇನ್ಸಿಡೆಂಟ್, ಚೆನ್ನಾಗಿ ಜ್ಞಾಪಕ ಇರಲಿ, ನೋ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಎಮಿಟೆಡ್. ಯಾಕೆ ಅಂತಂದ್ರೆ ವೇವ್ ಲೆಂತ್ ಆಫ್ ದ ರೆಡ್ ಈಸ್ ಲೆಸ್ ದೆನ್ ದಟ್ ಆಫ್ ದ ಯೆಲ್ಲೋ ಲೈಟ್. ಜ್ಞಾಪಕ ಇರಲಿ. ಸೊ ದೇರ್ ಫಾರ್ ವೇವ್ ಲೆಂತ್ ಆಫ್ ರೆಡ್ ಈಸ್ ಲೆಸ್ ದೆನ್ ದ ವೇವ್ ಲೆಂತ್ ಆಫ್ ಯೆಲ್ಲೋ ಲೈಟ್. ಯೆಲ್ಲೋ ಲೈಟಿಗೆ ಬರೋದಿಲ್ಲ, ಏನು ರೆಡ್ಡಿಗೆ ಬರುತ್ತಾ? ದೇರ್ ಫಾರ್ ನೋ ಫೋಟೋ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ಸ್ ಆರ್ ಎಮಿಟೆಡ್. ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಆನ್ಸರ್ ಏನು ಅಂತ ಅಂದ್ರೆ A is the answer for this question. So answer is A. ಗೊತ್ತಿರಲಿ. Okay. Next, question number 48. What is the question? Light of frequency 1.5 times the threshold frequency is incident on the photosensitive material. So ಅವನು ಏನು ಮಾಡ್ತಾನೆ? On this photosensitive material is there. ಇದರ ಮೇಲ್ಗಡೆ he allows the frequency is 1.5 times the threshold frequency. ಜ್ಞಾಪಕ ಇರಬೇಕು. is incident on the photosensitive if the frequency is held and the intensity is doubled. ಅವಾಗ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಅಂತ ಕೇಳ್ತಾನೆ. ನೋಡಿ, ಇವಾಗ your incident frequency is 1.5 times ಅಂತಂದ್ರೆ let your nu naught is equal to 100 hertz ಅಂತ ಇಟ್ಕೊಳ್ಳಿ. It's a threshold frequency, nu naught threshold. This is called as a threshold frequency. ನಿಮಗೆ ಗೊತ್ತಿದ್ದಾಗೆ ಅದು ಅವ್ನು ಬಿಟ್ಟಿರೋದು ಎಷ್ಟಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ the frequency is 1.5 times a nu naught ಅಂತಂದ್ರೆ it is 150. ನಿಮಗೆ ಗೊತ್ತಿದೆ 150 ಇದ್ದಾಗ ನ್ಯಾಚುರಲಿ ಏನಾಗುತ್ತೆ? ಹಾಗೇ ಆಗುತ್ತೆ. ಇವಾಗ ಏನು ಮಾಡ್ತಾರೆ? ಫೋಟೋ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಎಫೆಕ್ಟ್ ಬಂದೇ ಬರುತ್ತೆ. ಅವನೇನು ಮಾಡ್ತಾನೆ ಅಂದ್ರೆ the frequency incident is equal to half of this ಅಂದ್ರೆ ಎಷ್ಟಿದು? 75. ಅಂದ್ರೆ ಮಿನಿಮಮ್ 100 ಬೇಕು, 75 ಬಿಟ್ರೆ ಫೋಟೋ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಎಫೆಕ್ಟ್ ಆಗತ್ತಾ? ಆಗಲ್ಲ. ಅದರಿಂದ ಆನ್ಸರ್ಸ್ ಅನ್ನ ನೋಡಿ. ಅವಾಗ ಏನಾಗುತ್ತೆ ನಾವು? ಸೊ ಇಟ್ is 1.5 times the threshold frequency is incident on the material if the frequency is held. ಫ್ರೀಕ್ವೆನ್ಸಿನೇ ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಬಿಡ್ತಾನೆ. then the intensity is doubled, then what is the photoelectric current? Then the photoelectric current becomes zero because no photoelectric effect takes place. ಚೆನ್ನಾಗಿ ಜ್ಞಾಪಕ ಇರಲಿ. no photoelectric effect. no photoelectric effect ಅಂದ್ರೆ no electrons are emitted. therefore answer for this question is D. ಬಹಳ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಜ್ಞಾಪಕ ಇರಬೇಕು. ಓಕೆ, D. ನೋಡಿ, ಇಲ್ಲಿ ಅರ್ಥ ಆಗ್ಬೇಕು. ಬೇಕಾಗಿರೋ ಫ್ರೀಕ್ವೆನ್ಸಿನೇ 100 ಅಂತ ಇಟ್ಕೊಳ್ಳಿ, ಬಟ್ ನೀವು ಇನ್ಸಿಡೆಂಟ್ ಮಾಡಿರೋ ಫ್ರೀಕ್ವೆನ್ಸಿ ಎಷ್ಟಾಯ್ತು? 1.5 ಅಂದ್ರೆ 150 ಡೆಫಿನೆಟ್ ಆಗಿ ಬಂದೇ ಬರುತ್ತೆ. ಈಗ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾನೆ? ಫ್ರೀಕ್ವೆನ್ಸಿ ಹಾಫ್ ಆಫ್ ಇಟ್. ನೋಡಿ, ದಟ್ಸ್ ಸರಿಯಾಗಿ ಓದ್ಬೇಕು. ಇದು ಫ್ರೀಕ್ವೆನ್ಸಿ ಇಸ್ ದ ಹೋಲ್ಡ್. ಅರ್ಧ ಮಾಡ್ತಾನೆ. ಅರ್ಧ ಮಾಡ್ತಾರೆ ನ್ಯೂ ಫ್ರೀಕ್ವೆನ್ಸಿ ಎಷ್ಟಾಯ್ತು? ಅರ್ಧ ಅಂದ್ರೆ 75. ಎಲ್ಲಿ ಬರುತ್ತೆ? ಬರೋದಿಲ್ಲ. ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ನೋ ಫೋಟೋ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಎಫೆಕ್ಟ್ ಅಂಡ್ ನೋ ಕರೆಂಟ್. ನಾವು ಯು ಕಮ್ ಟು ಕ್ವಶನ್ ನಂಬರ್ 49. 49 ಬನ್ನಿ. ಓಕೆ, so question number 49. Light of wavelength lambda strikes the photosensitive surface and the electrons are emitted. Fine. With a kinetic energy E. Kinetic energy E. So here light is incident and therefore electrons are emitted with a kinetic energy. This is the cathode and the anode.
If the kinetic energy is increased to 2E, kinetic energy double ಮಾಡ್ತಾನೆ, is to increase to double. Okay? ಅವಾಗ ಏನು ಕೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ? The wavelength must be changed to lambda dash. Definitely. ಅಂದ್ರೆ ಏನಾಗಬೇಕು? ಈ ಲ್ಯಾಂಬ್ಡಾ ಇದ್ದಾಗ ಇಷ್ಟು ಬಂದ್ರೆ ಇವಾಗ ಕೈನೆಟಿಕ್ ಎನರ್ಜಿ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಫ್ರೀಕ್ವೆನ್ಸಿ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ ವೇವ್ಲೆಂತ್ ಕಡಿಮೆ ಆಗಬೇಕು, ಲ್ಯಾಂಬ್ಡಾ ಡ್ಯಾಶ್ ಕಡಿಮೆ ಆಗಬೇಕು ಅಂತ ಕೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಎಷ್ಟು ಕಡಿಮೆ ಆಗಬೇಕು? ಲ್ಯಾಂಬ್ಡಾ ಡ್ಯಾಶ್ ಈಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಲ್ಯಾಂಬ್ಡಾ ಬೈ 2 ಬಿ ಲ್ಯಾಂಬ್ಡಾ ಡ್ಯಾಶ್ 2 ಲ್ಯಾಂಬ್ಡಾ. ಯು ಮಾರ್ಕ್ ಫಾರ್ ದ ಸಿ ಆಲ್ಟರ್ನೇಟಿವ್. ಸೊ ದ ಆಲ್ಟರ್ನೇಟಿವ್ ಇಸ್ ಸಿ. ಹಿಯರ್ ಆನ್ಸರ್ ಫಾರ್ ದಿಸ್ ಕ್ವಶನ್ ಇಸ್ ಸಿ. ಏನಪ್ಪಾ ಅದು ಅಂತ ಅಂದ್ರೆ ಯುವರ್ ಲ್ಯಾಂಬ್ಡಾ ಬೈ 2 ಅಂದ್ರೆ ಏನಾಗಬೇಕು? ದ ಫ್ರೀಕ್ವೆನ್ಸಿ ಆರ್ ದ ವೇವ್ ಲೆಂತ್ ಶುಡ್ ಬಿ ರೆಡ್ಯೂಸ್ಡ್. ಎಷ್ಟಿರಬೇಕು? ಇಟ್ ಶುಡ್ ಬಿ ಲೆಸ್ ದೆನ್ ದ ಲ್ಯಾಂಬ್ಡಾ. ಇದಕ್ಕಿಂತ ಕಡಿಮೆ ಬರಬೇಕು. ಅಂಡ್ ಯು ನೋ ದಟ್ ದಿಸ್ ಲ್ಯಾಂಬ್ಡಾ ಡ್ಯಾಶ್ ಈಸ್ ಇನ್ ಟರ್ನ್ ಲೆಸ್ ದೆನ್ ಲ್ಯಾಂಬ್ಡಾ. ಅಂದ್ರೆ ಏನು ಅರ್ಥ ಗೊತ್ತಾ ಇವಾಗ? ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿ, ಇದು ಇನ್ಸಿಡೆಂಟ್ ವೇವ್ ಲೆಂತ್ ಲ್ಯಾಂಬ್ಡಾ ಇದ್ದಾಗ ಕೈನೆಟಿಕ್ ಎನರ್ಜಿ ಬರುತ್ತೆ. ಇವಾಗ ಅವನು ಏನು ಕೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ? ಈ ಕೈನೆಟಿಕ್ ಎನರ್ಜಿ ಡಬಲ್ ಮಾಡಬೇಕಾದ್ರೆ ಇನ್ಸಿಡೆಂಟ್ ವೇವ್ ಲೆಂತ್ ಏನಿರಬೇಕು? ಡೆಫಿನೆಟ್ಲಿ ಶುಡ್ ಬಿ ಗ್ರೇಟರ್ ದೆನ್ ದ ಶುಡ್ ಬಿ ದಟ್ ವೇವ್ ಲೆಂತ್ ಶುಡ್ ಬಿ ಲೆಸ್. ಭಾಳ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಜ್ಞಾಪಕ ಇರಬೇಕು, ಯಾಕಂದ್ರೆ ಫ್ರೀಕ್ವೆನ್ಸಿ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗುತ್ತೆ. ಬಟ್ ಇವಾಗ ನೀನು ಬೀಳ್ಸೋ ಫ್ರೀಕ್ವೆನ್ಸಿ ಎಷ್ಟಿರಬೇಕು ಅಂತ, ಬೀಳ್ಸೋ ವೇವ್ ಲೆಂತ್ ಎಷ್ಟಿರಬೇಕು ಅಂದರೆ ದಟ್ ಲ್ಯಾಂಬ್ಡಾ ಬೈ 2 ಇದೇನು ಬೀಳಿಸ್ತಾ ಇದೆಯಾ ಶುಡ್ ಬಿ ಲೆಸ್ ದೆನ್ ದ ಲ್ಯಾಂಬ್ಡಾ ಇರಬೇಕು. ಸೊ ಯು ಮಾರ್ಕ್ ಫಾರ್ ದಟ್ ಒನ್. ದಟ್ ಇಸ್ ಯು ಮಾರ್ಕ್ ಫಾರ್ ಆಲ್ಟರ್ನೇಟಿವ್ ಸಿ. ಓಕೆ. Now you come to the question number 50. ಐವತ್ತಕ್ಕೆ ಬನ್ನಿ. Study the question carefully. The energy levels A, B, C of a certain atoms corresponding to the increasing values of the energy EA, EB and EC. If lambda 1, lambda 2, lambda 3 are the wavelength of the radiations corresponding to the transition from E to B, C to B, B to A and C to A directly, which of the following statement is correct? Question answer yagodi. So he has given the 3 levels. One is this A and other is B. Next one is C. A, B and C. Look what he has told is when it falls from C to B, he has called it as a lambda 1. This is lambda 1. And then B to A is called as a lambda 2. Okay. Then directly from here it is equal to, he has called as a lambda 3. Which relation is right ಅಂತ ಕೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಸೊ ನಿಮಗೆ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಜ್ಞಾಪಕ ಇರಲಿ ಇಲ್ಲಿ. ಲುಕ್, ಇದರ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ನೀವು ತೊಗೊಂಡ್ರೆ -13.6, -3.4, -1.51 electron volt. Remember that. That's an energy. ನಾರ್ಮಲ್ ಆಗಿ ಏನಾಗಿರುತ್ತೆ ಅಂದರೆ ಈ ಎನರ್ಜಿ ಇದೆಯಲ್ಲ, ವಿಚ್ ವಿ ಕಾಲ್ ಇಟ್ ಆಸ್ ಇ ಎ ಸಿ ಶುಡ್ ಬಿ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಇ ಬಿ ಸಿ ಪ್ಲಸ್ ಇ ಎ ಬಿ, ಎರಡಕ್ಕೂ ಈಕ್ವಲ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ. ದಟ್ ಇ ಎ ಸಿ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಇ ಬಿ ಸಿ ಪ್ಲಸ್ ಈ ಎರಡಕ್ಕೆ ಎನರ್ಜಿಗೆ ಈಕ್ವಲ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ ಎ ಬಿ. ತೆಗೆದು ನೋಡಿ ನಿಮ್ಗೆ ಗೊತ್ತಾಗತ್ತೆ ಅದು. ಓಕೆ. ಸೊ ದೇರ್ ಫಾರ್ ಈ ಟೋಟಲ್ ಎನರ್ಜಿ ನೀವು ಇಷ್ಟು ನೀವು ಆ್ಯಡ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಬರುತ್ತೆ. ಅದೇ ಥರ ನೀವೇನು ಮಾಡಿ ವೇವ್ ಲೆಂತ್ಗೆ ಎಕ್ಸ್ಪ್ರೆಷನ್ ಮಾಡಿ. ಈ ಎ ಸಿ ಅಂದರೆ ದಿಸ್ ಇಸ್ ದ ಒನ್ ಹೆಚ್ ಸಿ ಬೈ ಲ್ಯಾಂಬ್ಡಾ, ಇಲ್ಲಿಂದ ಇಲ್ಲಿವರೆಗೆ ಲ್ಯಾಂಬ್ಡಾ 3 ಆ್ಯಂಡ್ ದಿಸ್ ಈಸ್ ಹೆಚ್ ಸಿ ಬಿ ಸಿ ಕೇಳ್ತಾ ಇರೋದು ಹೆಚ್ ಸಿ ಬೈ ಲ್ಯಾಂಬ್ಡಾ 1 ಪ್ಲಸ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಹೆಚ್ ಸಿ ಬೈ ಲ್ಯಾಂಬ್ಡಾ 2. ಎಲ್ಲ ಕಡೆ ಹೆಚ್ ಸಿ ಕ್ಯಾನ್ಸಲ್ ಆದರೆ ನಿಮ್ಗೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ 1 ಬೈ ಲ್ಯಾಂಬ್ಡಾ 3 ಈಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು 1 ಬೈ ಲ್ಯಾಂಬ್ಡಾ 1 ಪ್ಲಸ್ 1 ಬೈ ಲ್ಯಾಂಬ್ಡಾ 2. ನೋಟ್ಬಿಟ್ಟು ಸಿಂಪ್ಲಿಫೈ ಮಾಡಿ. ಲುಕ್ ಅಟ್ ದ ಆನ್ಸರ್ ಆ್ಯಂಡ್ ದೆನ್ ಯು ಸಿಂಪ್ಲಿಫೈ. If it is necessary, you simplify. Now it answer B seems to be the correct one, and therefore ಅದು ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ರೆ ನಮ್ಗೆ ಏನು ಅನ್ಸುತ್ತೆ ಅಂದರೆ ಇವಾಗ lambda 3 is equal to lambda 1 lambda 2 divided by lambda 1 plus lambda 2. Therefore answer for this question is equal to C is the answer for this. Sorry, B is the answer there. Okay, ಚೆನ್ನಾಗಿ ಜ್ಞಾಪಕ ಇರಬೇಕು. Of hydrogen atom, the ratio of the period of revolution of an electron in n is equal to 2 and n is equal to 3 is, remember, so this is the nucleus, electron is in the n is equal to 1 level and electron is in the n is equal to 2 level. Now he says if the period is t1 and if the period is t2 and if it is n1 and n2,
Now his question is, what is the ratio of the period of revolution? So you remember that this value is equal to, here your t is directly proportional to the cube of this orbit number, and therefore the ratio, the period of revolution is t1 by t2 is equal to, remember it is equal to, so n1 by n2 it is equal to whole cube, and therefore it is equal to 1 by 2 whole cube, and therefore your t1 by t2 is equal to 1:8. So you mark for the appropriate answer, therefore it comes out to be equal to the ratio of the period of revolution of electron in n is equal to 2 and 1. Okay, so he has called it as a ratio of the electron 2 to the 1, which is nothing but 8 by 1. Okay, so this is the one. So read the question properly. 2 to the 1, then it comes out to be, the answer is 8:1. Therefore answer is C for this one. ನೋಡಿ 1:8 ನಾವು ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಮಾಡಿದೀವಿ. ಅವ್ನು ಕೇಳಿರೋದು n is equal to 2 to n is equal to 1 ಕೇಳಿರೋದು. therefore ಅದೇನಾಗುತ್ತೆ 1:8 ಇದ್ದಿದ್ದು 8:1 ಆಗುತ್ತೆ. ಹುಷಾರು, ನಿಮ್ಗೆ ಫಾರ್ಚುನೇಟ್ಲಿ ಕೊಟ್ಟಿಲ್ಲ, 1:8 ಕೊಟ್ಟಿದ್ರೆ ಕಷ್ಟ ಆಗಿರೋದು. ಓಕೆ, we would have confused in doing that one. Next is the question number 52. When an electron in a hydrogen atom is excited from 4th to the 5th stationary orbit, the change in the angular momentum, where h is a Planck's constant. You know that what is an expression for the angular momentum? Your angular momentum L is equal to n into h by 2 pi. Okay, he says he has shifted it from n is equal to 4th to n is equal to 5th. Naturally angular momentum in the 5th is equal to more, and change in the angular momentum is equal to L5 minus L4, which is nothing but 5 into h by 2 pi minus 4 into h by 2 pi. Okay, so this comes out to be just, it is equal to h by 2 pi, the change in the angular momentum. You search for the various answer, you have to simplify that also, and the value of the h he has given it as 6.6 into 10 to the power of minus 34, and your value of this 2 into 3.142, that's all. 3.142 is 6.28, almost it gets cancelled, and this 10 to the power of minus 34. Now you search for the various answers there, and of all its the best answer is nearly 1 is equal to C, and therefore you mark for C, answer is equal to C. Okay. ಇಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ನೀವು ಏನು ಮಾಡಬೇಕಾಗತ್ತೆ ಅಂತಂದ್ರೆ, you have to simplify this. ಏನಾಗಿ ಸಿಂಪ್ಲಿಫೈ ಮಾಡ್ತೀರಾ? 6.6 ಇದೆಯಲ್ಲ, that if you divide by 3 it comes out to be 3.3, and this comes out to be 3.14. Okay, ಅವಾಗ ಏನು ಮಾಡ್ಬೇಕು ನೀವು? 33 by 31 ಹಾಕ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಅವಾಗ ನೋಡಿ ನಿಮಗೆ, so you will get the value answer what he has told, something like 1.6 into value that you are going to get. Okay, ಅಲ್ಲ of course ನಿಮಗೆ ನೋಡಿ 10 to the power minus 34 ಗೆ nearest value is 1 point something ಅಲ್ಲ ಬಿಟ್ರೆ ಯಾವುದು ಇಲ್ಲ, therefore you can mark for the answer C. Okay, therefore answer for this question is equal to C is the answer. ಇದನ್ನ ಬೇಕಾದ್ರೆ ನೀವು ವರ್ಕ್ ಔಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. So therefore if you just work it out, you will come to know that 33 by 31 ಅಂತಂದ್ರೆ almost 1 ಅದು, 33 by 31 ಅಂತಂದ್ರೆ almost equal to 1. That's 1.06 you will get into 10 to the power of minus 34. Therefore answer for this question is C. Okay, C is the answer. Next, question number 53. If 20 grams of radioactive substance due to radioactivity decay reduces to 10 grams in 4 minutes, andre half life is equal to, so he says your half life is equal to 4 minutes. Okay, next what he says, then in what time 80 grams of the same sample would reduce? ನೀವೇ ಯೋಚನೆ ಮಾಡಿ, ಹಾಫ್ ಲೈಫ್ ಏನಾದರೂ ಇಲ್ಲಿ 4 ಮಿನಿಟ್ಸ್ ಇದ್ರೆ 80 ಗ್ರಾಮ್ಸ್ ಇದ್ದಾಗ ಒಂದು ಹಾಫ್ ಲೈಫಿಗೆ ಎಷ್ಟಾಗುತ್ತೆ? 40ಗೆ ಬರುತ್ತೆ. ಎರಡು ಹಾಫ್ ಲೈಫಿಗೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ? 20ಗೆ ಬರುತ್ತೆ. ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾ? ಅಲ್ಲಿಗೆ 4 8 3 12 ಆಗೋಯ್ತು. ದೇರ್ಫೋರ್ ಯುವರ್ ಆನ್ಸರ್ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು 12 ಮಿನಿಟ್ಸ್. ಸರ್ ಇದನ್ನು ಮಾಡೋದು ಹೇಗೆ ಸರ್ ಇದನ್ನು ಅಂತ? ಓಕೆ, ಇಟ್ ಈಸ್ ಅ ವೆರಿ ಸಿಂಪಲ್ ಥಿಂಗ್. ನೋಡಿ, ಇದು ಬಾಯ್ಲೆಕ್ಕ ನೀವೇನೋ ಮಾಡೋದೇ ಬೇಡ. 10 ಗ್ರಾಮ್ಸಿಗೆ ರೆಡ್ಯೂಸ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಎಷ್ಟು ಹಾಫ್ ಲೈಫ್ ಆಗುತ್ತೆ? 3 ಲೈಫ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಯಾಕೆಂದರೆ 80 to 40 1 ಹಾಫ್ ಲೈಫ್, 40 to 20 2 ಹಾಫ್ ಲೈಫ್, ಇದು 3 ಹಾಫ್ ಲೈಫ್ ಆಗುತ್ತೆ.
ಸರ್ ಮಾಡೋದು ಹೇಗೆ ಇದನ್ನು, ಇದು T1 is half life ಅಂತ ನಮ್ಗೆ ಗೊತ್ತಾಯಿತು. His question is what is the total time taken. Your formula is T is equal to NT equation number 1. N is the number of half lives and T is ಇರೋದು. ನಿಮಗೆ ಜ್ಞಾಪಕ ಇರಬೇಕು, ಇದು ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ರೆ ಅರ್ಥ ಆಗುತ್ತೆ. ಒರಿಜಿನಲ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಇಸ್ 80 to 120 ಅಂತಂದರೆ ಯುವರ್ ಫಾರ್ಮುಲಾ ಇಸ್ N is equal to N0 into 2 to the power of N. N is equal to 10. Original value is 8 into 2 to the power of N. Cancel that. So your 2 to the power of N ಅಂದರೆ 8 ಅಲ್ವಾ, which is nothing but 2 to the power of 3. How many half lives? It's equal to 3. Substitute in the equation number 1. It is 3 into 4. That's equal to 12 minutes. Okay. ಇಲ್ಲಾಂದ್ರೆ ಬಾಯ್ ಲೆಕ್ಕ ಅಲ್ವಾ. So therefore your answer for this question is B, 12 minutes. ಇದೇ ನೀವು ಇಲ್ಲಿವರೆಗೆ ಹೋಗೋದೇ ಬೇಡ, ಅವನೇ ಕೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ ಅಲ್ವಾ. 80 to 40 1 half life, 40 to 20 2 half life, 20 to 30 3 half life ಅಂತಂದ್ರೆ ಮುಗಿದೋಯ್ತು. ಓಕೆ, ಸೊ ದಿಸ್ ಈಸ್ ದ ಆನ್ಸರ್ ಫಾರ್ ದಿಸ್. ಇಲ್ಲಾಂದ್ರೆ ಈ ಬೇಸಿಕ್ ಫಾರ್ಮುಲಾ ಗೊತ್ತಿರಲಿ, T is equal to NT, N ನಂಬರ್ ಆಫ್ ಹಾಫ್ ಲೈಫ್, T is a half life. ಇದು ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್. ಇದು ಒರಿಜಿನಲ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಎಷ್ಟಿತ್ತು 80, ಇವಾಗ ಎಷ್ಟಕ್ಕೆ ಬರಬೇಕು 10ಕ್ಕೆ ಬರಬೇಕು. ಅವಾಗ ಕ್ಯಾನ್ಸಲ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಎಷ್ಟಾಗುತ್ತೆ, ನಂಬರ್ ಆಫ್ ಹಾಫ್ ಲೈಫ್ 3 ಆಗುತ್ತೆ. therefore 3 into 4 is equal to 12. Question number 54. If the energy released in the fission of one nucleus is 200 MeV, energy released in one fission is equal to 200 MeV ಅಷ್ಟಿರುತ್ತಂತೆ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಏನು ಕೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ, then the number of nuclei required per second in a power plant for 16 kilowatt. 16 kilowatt ಅಷ್ಟು ಪವರ್ ಬರಬೇಕು. He wants the power of 16 kilowatt. Then he's telling how many fissions are required per second or how many nuclei are required per second. So ನಿಮಗೆ ಜ್ಞಾಪಕ ಇರಬೇಕು. ಸೊ ಇದನ್ನ ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ರೆ ಟೋಟಲ್ ಎನರ್ಜಿ ರಿಲೀಸ್ಡ್ ಈಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು N into E1 ಅಂತ. ಎರಡೂ ಕಡೆಗೂ ಏನು ಮಾಡಿ ಡಿವೈಡ್ ಬೈ ಟೈಮ್. And this E by T is nothing but the power, and it is N by T into E1. And what you want is the number of nuclei that is required per second, that is nothing but the P by E1. And your P is 16 kilowatt. 16 kilo into 10 to the power of 3. Okay, so much of joules per second divided by energy is given in 200 MeV, and that you know that it is 200 into 10 to the power of 6 electron volt, and that you convert it into the joules. So therefore it comes out to be equal to 2 into 10 to the power of 8. 1 electron volt is 1.6 into 10 to the power of minus 19 joules. So therefore you substitute that value, that is 2 into 1.6 into and 10 to the power of minus 11. 1.6 ones are and it is 10s are. Therefore ಎಷ್ಟಾಯ್ತಿದು 100 by 2 into 10 to the power of plus 11. ಅದನ್ನು ನೋಡಿಕೊಂಡು ನೀವು ಕರೆಕ್ಟಾಗಿ ಮಾರ್ಕ್ ಮಾಡಿ. and it is 200 MeV. I think I have done properly. It is 200 10 to the power of 6, and it is 1.6 into 10 to the power of minus 19, and therefore what you are left with in the numerator is 100. Okay, it is 100 kilowatt, and 13 is there, and therefore if it comes to numerator, it is equal to 11 plus 3 is equal to 14, and therefore it is equal to 50 into 10 to the power of 14 you are getting. Okay, 61.6 ones are 10s are, yes, and it is sorry, and it is 5, not this, 5, and therefore it is 5 into so much, and your answer is equal to so much. Okay, therefore it is a 5 into 10 to the power of 14. Come to answer for this question is D. Next, question number 55. Remember, in the question number 55, study the question carefully. In a fusion process, nucleus A divides into 2 nuclei B and C. Their binding energy being
EA, EB and AC respectively. You remember this one? This is the uranium 238. So ಇದೇನಾಗುತ್ತೆ ನಿಮಗೆ ಗೊತ್ತಿದೆ, ಇದು ಬೇರಿಯಂ ಅಂಡ್ ಕ್ರಿಪ್ಟಾನ್ ಆಗಿ ರಿಲೀಸ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಬೇರಿಯಂ 56 and it is 141. ಸೊ ರಿಲೀಸ್ ಆಗಿದ್ದಾಗ ಅವನು ಏನು ಕೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ ಅಂತ ಅಂದರೆ, if this energy is equal to EA, it is EB and it is C, and then his condition, which are the following condition is right, he says. Remember, always in this process your EB plus EC is more than the EA. ಗೊತ್ತಿರಲಿ ಚೆನ್ನಾಗಿ. Because of the mass defect, the energy, the mass is getting converted into the energy, therefore your EB plus EC says the energy will be greater than EA, and therefore answer for this question is B is the answer. Okay, question number 55. Heavy stable nuclei have more number of neutrons than the protons. They have more number of neutrons than the protons. It's because of the fact that you mark for the alternate B, electrostatic force between the protons are repulsive and it is very high. ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಇರೋದಿಲ್ಲ. Answer is B. ಈಗ of course your uranium is not a stable, ಜ್ಞಾಪಕ ಇರಲಿ. ಬಟ್ ನೀವೇನು ಮಾಡ್ತೀರಾ, ಈಗ ಯುರೇನಿಯಂ 92 238 ಇದೆ, ಯುರೇನಿಯಂ 92 238 ತಗೊಳ್ಳಿ. ಇದರೊಳಗಡೆ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಫೈಂಡ್ 92 ಪ್ರೋಟಾನ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಫೈಂಡ್ 146 ನ್ಯೂಟ್ರಾನ್ಸ್. ಸೊ ಈ ಥರ ನ್ಯೂಟ್ರಾನ್ ನಂಬರ್ಗಳು ಜಾಸ್ತಿ ಇರೋದ್ರಿಂದ ಸೊ ಏನು ರಿಪಲ್ಷನ್ ಏನು ಬರೋದಿಲ್ಲ. ಬಟ್ ಇಲ್ಲಿ ಪ್ರೋಟಾನ್ಸ್ ಅಂದರೆ ಏನಾಗಿರುತ್ತೆ ಅಂತಂದರೆ ಒಂದಕ್ಕೊಂದಕ್ಕೆ ರಿಪಲ್ಷನ್ ಇರುತ್ತೆ. ರಿಪಲ್ಷನ್ ಇದ್ದಾಗ ಸೊ ನ್ಯೂಕ್ಲಿಯಸ್ ವಿಲ್ ನಾಟ್ ಬಿ ಎ ಸ್ಟೇಬಲ್. ಅದರಿಂದ ಏನು ಅರ್ಥ ಅಂತಂದರೆ, ಸ್ಟೇಬಲ್ ಆಗಿರಬೇಕು ಅಂತಂದರೆ ಯುವರ್ ನ್ಯೂಟ್ರಾನ್ ನಂಬರ್ ಶುಡ್ ಬಿ ಮೋರ್ ದ್ಯಾನ್ ದ ಪ್ರೋಟಾನ್ಸ್. ಸೊ ಯಾಕೆ ಅಂತ ಕೇಳಿದ್ರೆ, ಬಿಕಾಸ್ ರಿಪಲ್ಸಿವ್ ಫೋರ್ಸ್ ನೋಡಿ, ಈಗ ದರ್ ಇಸ್ ನೋ ರಿಪಲ್ಸಿವ್ ಫೋರ್ಸ್, ಇಲ್ಲಾಂದ್ರೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ದ ಎಲೆಕ್ಟ್ರೋಸ್ಟ್ಯಾಟಿಕ್ ಫೋರ್ಸ್ ಇರುತ್ತೆ, ಅದರಿಂದ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ತೊಂದರೆ ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಇಟ್ ವಿಲ್ ನಾಟ್ ಬಿ ಸ್ಟೇಬಲ್, therefore neutrons will be more in number compared to the number of the protons. Okay, come to the question number 57. In the figure, V0 is the potential barrier across the PN junction. When no battery is connected across the junction. ಅಲ್ಲಿ ಕೊಟ್ಟಿರೋ ಆಲ್ಟರ್ನೇಟಿವ್ ನಲ್ಲಿ you mark for the answer as B as the answer for this question. ಏನು ಹೇಳುತ್ತೆ ಇಲ್ಲಿ B ನೋಡಿ, 3 corresponds to forward bias and 1 corresponds to reverse bias. ಇದು ಹೇಗೆ ಇದು ಅಂತ ಅಲ್ಲಿ ಆ ಫಿಗರ್ ನೋಡಿದಾಗ ನಿಮ್ಗೆ ಏನು ಅರ್ಥ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂದರೆ, ಜ್ಞಾಪಕ ಇರಲಿ, ಆ ಒಂದಲ್ಲಿ ಇಫ್ ಯು ಲುಕ್ ಅಟ್ ದ ಫಿಗರ್, ಸೊ ಇನ್ ದಿಸ್ ಫಿಗರ್ ರಿಮೆಂಬರ್ ಪೊಟೆನ್ಷಿಯಲ್ ಬ್ಯಾರಿಯರ್ ನಲ್ಲಿ ದಟ್ ಒನ್ ಹ್ಯಾಸ್ ಅ ಹೈಯರ್ ಪೊಟೆನ್ಷಿಯಲ್ ಬ್ಯಾರಿಯರ್. The potential barrier is very high. ಅದು ಯಾವಾಗ ಅಂದರೆ ರಿವರ್ಸ್ ಬಯಾಸ್ ಇದ್ದಾಗ ಮಾತ್ರ ಸಾಧ್ಯ. ಜ್ಞಾಪಕ ಇರಲಿ, ರಿವರ್ಸ್ ಬಯಾಸ್ ಇದ್ದಾಗ. ಅಲ್ಲಿ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಬೇರೆ ಗ್ರಾಫ್ಗಳೆಲ್ಲ ನೋಡಿ, ನೀವು ನಂಬರ್ 2 ನೋಡಿ ಕಡಿಮೆ ಇದೆ, ನಂಬರ್ 3 ನೋಡಿ ಆ ಬ್ಯಾರಿಯರ್ ಹೈಟ್ ಇನ್ನೂ ಕಡಿಮೆ ಇದೆ. ಅಂದರೆ ಅರ್ಥ, ಬ್ಯಾರಿಯರ್ ಹೈಟ್ ಆಫ್ ದ ನಂಬರ್ 3 ಇದೆಯಲ್ಲ, only this much ಕಡಿಮೆ ಇದೆ. ದ ಬ್ಯಾರಿಯರ್ ಹೈಟ್ ಈಸ್ ಲೆಸ್. ಇಲ್ಲಿ ಬ್ಯಾರಿಯರ್ ಹೈಟ್ ಈಸ್ ಮೋರ್. ಅಂದರೆ ಏನದು ಬ್ಯಾರಿಯರ್ ಅಂತಂದ್ರೆ ನಿಮ್ಗೆ ಗೊತ್ತಿರಬೇಕು, ರಿವರ್ಸ್ ಬಯಾಸ್ ಹಾಕಿದ್ದಾಗ ರಿಮೆಂಬರ್. ಸೊ ಈ ಫಾರ್ವರ್ಡ್ ಬಯಾಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಅಂತಂದ್ರೆ, ಇನ್ ದ ಫಾರ್ವರ್ಡ್ ಬಯಾಸ್ ಇಫ್ ಯು ಟೇಕ್ ಎ ಪಿ ಎನ್ ಜಂಕ್ಷನ್, ಈ ಫಾರ್ವರ್ಡ್ ಬಯಾಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಥಿಕ್ನೆಸ್ ಆಫ್ ದ ಡಿಪ್ಲೀಷನ್ ರೀಜನ್ ವುಡ್ ಡಿಕ್ರೀಸ್, ದೇರ್ಫೋರ್ ದ ಪೊಟೆನ್ಷಿಯಲ್ ಬ್ಯಾರಿಯರ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಲೆಸ್. ಅದೇ ನೋಡಿ ನೀವು ರಿವರ್ಸ್ ಬಯಾಸ್ ಅನ್ನ ಹಾಕೊಂಡಾಗ, ಸೊ ವೆನ್ ಯು ಅಪ್ಲೈ ದ ರಿವರ್ಸ್ ಬಯಾಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಅಂತಂದ್ರೆ, ರಿಮೆಂಬರ್ ಇನ್ ದ ಪಿ ಎನ್ ಜಂಕ್ಷನ್ ಇಲ್ಲಿ ಥಿಕ್ನೆಸ್ ಆಫ್ ದ ಡಿಪ್ಲೀಷನ್ ರೀಜನ್ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗುತ್ತೆ, ಅಂದ್ರೆ ಬ್ಯಾರಿಯರ್ ರೀಜನ್ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂತ ಅರ್ಥ. ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರನೇ ಸೊ 1 and 3, 1 is a reverse bias, 3 is a forward bias. Okay, next is the question number 58. Study the question carefully. What is the current in the circuit given below? So he has given a circuit where there is a diode and there is a resistor. Okay, there is a, and he has given this as some value, as this as a -4 volt. He has given it as a -4 volt,
And this is a PN junction, as you know, it's a diode. It's a positive and it's a negative. And then here is a 300 ohm resistor. 300 ohm resistor and minus 1 volt. If you look at this, what is the current in the circuit given below? Here you know that the current is equal to the current in the circuit is equal to 0. Current is equal to 0. Reverse bias reverse bias so it is more of a negative. Reverse bias is more of a negative. Therefore, answer for this question is A. So current is 0. You know that in a reverse bias there is no flow of current. Okay. So in the reverse bias the potential P side is more negative. It's negative is more of a negative. It's less of a negative. More negative is the reverse bias condition. Therefore, there is no flow of current. Okay. Next is the question number 59. A potential barrier of 0.5 volt exists across a PN junction. And if the depletion region is 5.0 into 10 to the power minus 7 meter, the intensity of electric field in this region is. So, the question is so, name is PN junction. So, this PN junction, you know that. So, this is the depletion region. So, it is a P side and it is an N side. And you know that here the electrons are deposited and here the holes are deposited. And you know that there is a contact PD here. He has given the distance of this as a D, the thickness of the depletion region. And he has given the potential difference also. Now he is asking what is the electric field in the region. He is asking what is an electric field. You know that the electric field is given by the formula dV by dx, negative potential gradient, or which we can call it as a V by D. So electric field is equal to 0.5 volt exist. And what is the value of D is equal to 5 into 10 to the power of minus 7. 0.5 1 times 10 times what again 1 by 10 to the power of minus 6, and therefore your electric field is equal to 10 to the power of 6 volt per meter. So therefore what is the answer for this is equal to 10 to the power of 6, and therefore your A is the answer for this question number 59. Okay, now study another question. That's the last question of this paper. That's the 60, question number 60. The logic behind NOR gate is that the logic behind the NOR gate. So you know that this is the OR gate, and for which if you add this negative, then it becomes a NOR gate. So it is A dot B, and here it is equal to Y is equal to A plus B bar B. He says what's the logic? High output when both the inputs are low. That's the right alternative. And you mark for this as answer A. Sir, it is high output when both the inputs are low anta andre ಚೆನ್ನಾಗಿ ಜ್ಞಾಪಕ ಇಟ್ಕೊಂಡಿರಿ. one thing ನಿಮಗೆ ಇಲ್ಲೇ ನೋಡಿದ್ರೆ ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತೆ. Your y is equal to 0 plus 0, which is nothing but 0. So therefore it becomes 1. ಅವಾಗ ತಾನೇ ಹೈ ಬರೋದು. ಇನ್ನೆಲ್ಲೂ ಕೂಡ ನೋಡಿ ಸ್ಟಡಿ ದ ಅದರ್ ಆಲ್ಟರ್ನೇಟಿವ್ಸ್. ಅವಾಗ ನಿಮ್ಗೆ ಬೇಕಾದ್ರೆ ನೀವೇನು ಮಾಡಿ, ಸೊ ಅದು ಅರ್ಥ ಆಗಲಿಲ್ಲ ಅಂತ ಅಂದರೆ ಈ ಥರದ್ದೊಂದು ಗೇಟ್ ಫಾರ್ಮ್ಯಾಟನ್ನು ಹಾಕೊಂಡು ನೋಡಿ. ಕೆಲವು ಸಮಯ ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಕಳ್ಕೊಳ್ಳೋದಕ್ಕಿಂತ ಹೀಗಿದ್ದನ್ನು ಹಾಕಿ ನೋಡಿ, ಯಾಕಂದರೆ ಒಂದು ಮಾರ್ಕು ಕೂಡ ಭಾಳ ಕೌಂಟ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಇವಾಗ ಎ ಬಿ ಆ್ಯಂಡ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು y is equal to a plus b, y is equal to a plus b bar. You know that 0 0 0 and it is 1. 0 on 1 0, 1 0 0 1 and it is 0, 1 and 1 1 and 1 and it is equal to 0. So il baradrali of all the alternate A seems to be the right answer. You mark for that one. Okay.